Вау. Здание, что ли, еще было? Да, а что здесь было? Вот, Ну, это был завод, спиртзавод. спиртзавод, я так и думал. Спирт. Да, спирт. Я буквы не могу говорить. So now we are in the town or the settlement of Pitovsky. Pitovsky is a purpose-built settlement built in the Soviet Union, and there's two purposes. The first one is a factory, a spirit factory. The second one is a collectivized farm. And all the houses that are here were purposely built to house the people that worked in the factory and the farm. But of course now the factory and the farm are closed. I don't know if this part of the factory is still working. I'm scared of the dogs. Are they going to jump out at me and kill me? These dogs in the middle of nowhere could just be... Oh no, they're behind a fence, look, so I guess this place is working. Check out these small windows. And this nice cable hanging down here. Вы здесь живете? Нет, поселок? Да, в поселке, да. А скажите, вот здесь завод уже давно закрыт, да? 2002 года. А, Как будто после войны. да? А вы там не работали? Работали. Работали, да? Блин, так жалко, что закрывался, да? Неужели? Блин. У нас такой завод был. Ой, и спирт, и дрожжи, Да. дымовые дрожжи, углекислота. Что еще? Углекислота. Ага. Все. Вау. Работал. И никуда не ездили мы, мужики. Да. Теперь вот то в Москву, то это. Ой, Тысячи человек выбросили на улицу. Блин. Наверное, поселок был совсем другой, да? Конечно, Раньше, да? конечно. Живая, да? Был такой живой, да? Вот, хороший да. народ был, а сейчас Да. А вы здесь всю жизнь, да? Жили, да? Вау. Я во Владимире живу. Во Владимире. Но у вас акцент, вы не владеете. Да, я из Англии, но я приехал уже 17 лет назад. не Да, я- хотите? в Англию? Нет, я люблю здесь, в России, лучше. Сейчас женился на русском. Нет, пока еще. Ты еще не У женат? меня, да, что-то не получается с любви, не Ну знаю вот. почему. Не получается у меня, не знаю. В Иваново поезжать, там не Да, надо туда, да, говорят, что там много, да, вот это, да, А я девушки. хотел так сказать, говорю, акцент не русский. Да, мне не надо много, мне надо только одна хорошая, которую я могу любить, и чтобы она любила меня. Вот, ну, пока не нашел. Видишь, встретились. А вы очень модные одеты, кстати. Вы как будто из Москвы приехали, вот это очень модное, вот, А да. у меня дочка очень модная. она Вот, молодец, дочка, молодец. Wow, you can see how far back the factory goes. So look at this, it says a spirit factory. Pitovsky Spirit Factory. So they made all different spirits here, look. Or maybe they just made the alcohol here. Imagine how many people would have worked here. Factory just goes on for hundreds of yards and it's so big. 1,000 people, they said, worked here when I spoke to that lady. And this supported the entire community, and now, well, there's no work here at all. And look, the legend is that the factory closed its doors at 11 o'clock and the watchers stayed at that time. Here we've got the information, it says, informaция. Would have had all the information about, I don't know, whatever factories have information on. And what would have been inside here? So what do you think this was for, guys? Was it for bikes? People have cycled to work, and maybe the area is just here, isn't it? So maybe they all cycled to work, and yeah, look, there's bike locks everywhere. Wow. Everyone would have cycled in, tied up their bike. Imagine what this was once like. The factory would have been working over there. Here we have a stadium. In the stadium, there would have been the local football team they would have played. Inside here in the stadium, all the people would come out of the factory while the team would come onto this pitch over here and they would play against local teams. Everything would have been working and would have been a completely different place. And here, look, we've got the sports complex, it says.
Don't know if there's a gym inside there, but it's probably changing rooms. And just like everything else, it's closed. We've got loads of houses like this which were purpose built to house the employees of the factory. Here we've got столовая, which is like a dining hall. Здравствуйте. Вы здесь не живете, да? Я Да. здесь живу. Да? Я не бы сказал, что вы здесь живете. Как будто одеты, как будто в Петербурге или что-то вот такое очень модное. Спасибо. Вот, пожалуйста. И вы тоже. Спасибо, Не спасибо, здесь сразу видно. спасибо. So I was hoping to fill up my car here and see if there's a mini market to get some nice food, but I think I'm going to give it a miss. Here we have the sculpture and the sign that identifies the turning to the Petrovsky Sovkhoz, or the collectivized hozяйство, collectivized farm. It looks a bit like an animal, doesn't it? You can see it's got the hen sitting on top of there. Was it a pig? There used to be a pig farm here, but it looks more like I guess, some sort of Soviet artwork that depicts animals as a whole. Check out this. I don't know what building this would have been before. It's now a shop. Здравствуйте. А скажите, это что раньше было? Или сейчас? Сейчас магазин, а раньше это что было? Не знаешь? Магазин? А, всегда магазин? На втором это швейка. Швейка, а что такое? Ну, шьют. А, понятно. А скажите, вот здесь это еще дом культуры что-то есть или? Вот он дом. А, это дом культуры, да? Да. А еще какой-то, я помню, я видел где-то был какой-то киноклуб или сельский клуб или что-то такое. Нет, да? Спорткомплекс, ну тогда вот. А, спорткомплекс, да? Да, он сейчас Что, ремонтируется. а что-то еще дальше там тоже было, нет? Контора А, это совхоза. конторы, да? У нас А, есть. да. А, понятно, ладно. А вы здесь живете, да? Да. А, и как здесь жизнь? Нормально. Нормально, да? Наверное, потом все равно уезжаете, да? Когда, да, все уезжают, наверное, да? Да. Ладно, ребят, спасибо. А вы не Давай. местный? Нет, нет, я из Англии. So here, look, we've got gold Lenin. And if you can see just past Lenin, just over to the right, there's an angel with breasts. And I'm guessing that during the Soviet Union, when erotica was frowned upon probably, and there wasn't any like porno magazines and stuff like that, well, everyone would gather here in this main square, right, next to the House of Culture that's behind me over there. And all the men would gather here and they'd face Lenin, but really they'd be looking over Lenin's shoulder at the angel with the naked breasts. So this is a purpose-built Soviet monotown. A monotown meaning that everyone that would have lived here were housed here because they worked at the collectivized farm that was just down the road. But of course, also when the Soviet Union finished, they tried to keep the farm going for a while, but it just couldn't compete with the modern farms and the new technology that was opening up, and eventually it closed. So now we've got this whole settlement here. We've got the House of Culture, we've got the sports club, we've got the administration, we've got all these 2- and 3-story houses, but no jobs, nothing at all, apart from the local shop. Just imagine when these lights would have been lit, marking the path to the Soviet monument over there, and people would have walked from this monument down here into the House of Culture and the Lenin statue. Look at this, would have been the fountain. Now it's all just dried up, I guess, like this entire settlement. I really can't imagine what it'd be like to live here now. I mean, today's a mild day, we've still got the snow, it's quite sunny, and it looks kind of falling over. It looks kind of okay, but
generally all year round. I would have thought that most kids, when they get to a certain age, are just going to leave this place. And then who would want to buy, right? Would you be able to sell your apartment? Can't see many buyers really wanting to come and move here. Здравствуйте. Как дела? А вы здесь давно живете, да? Давно. А расскажи, как здесь раньше было? При советском времени, наверное, было совсем другое место, да? Было много народа, движения и все, да? Да, это было самое хорошее время. Мы жили при Брежневе. Ага, Вот такие времена были. ага, И вспоминаешь с теплотой. И сыты были, и все хватало. ага, И не говорили, что денег нет. ага, Всё было отлично. хорошо. Сейчас очень плохо. Настолько плохо, Ага, что даже не знаешь, куда деваться. да, Ой, не знаешь. блин. А вы откуда не... Я сам из Англии, но во Владимире живу, во Владимире. Вот выговор-то, да. Да, акцент у меня, да, такой. Да. А живете в Владимире. Да, да, да. Ну и как вам в России? Очень люблю, да. Россия. очень. Да, да, да. У нас какие места живописные. Ага. Какая природа. Да, да, здесь Это- все есть, да. да, которое нужно делать. Вот. Люди хорошие, но перевламутили все. Не знаю, что плохо сейчас. А вы здесь одна? У Или меня сын семья? живет здесь Сын, да? недалеко. А, это Сын, хорошо, внук, это хорошо. да. Вот. А вы здесь приехали сюда, когда они строили, да, место сначала, да, или? 72-го года, 71-го. Вау. Представьте себе. А вы работали в совхозе, да, или колхоз? Что здесь было, Я, колхоз или да, совхоз? работала в Ага. совхозе, в детском садике, поваром. Ага. Детишек Вау. кормила. Потом зарплата маленькая, 70 рублей. Ага, Я перешла на стройку. А чего там по второму разряду, там разнорабочие, тоже не больно много получала. блин. Вот. Как-то вот так. А совхоз уже давно закрывался, вообще? Открывался? Закрылся уже давно? Сейчас скажу, лет 15 больше, если не А, больше. да? Не сразу не сразу, когда Советский Нет. Союз, да? А держался Я немножко еще, да? держался. Я вспомнила, как наш директор Ага, говорил, а он такой, мужик, он 5 часов утра, Ага. смотрю, а уже объедет весь совхоз, все тысячники были, Ага. по 3000 голов держали. И вот чего-то кто-то ему будет говорить, вот за что мне, он говорит, вот меня не будет, вспомните, будете меня вспоминать, ага. что Леонид Леонидович. Какое у вас самое яркое воспоминание? Сам здесь-то, Да. а вот именно когда был совхоз, Ага, вот, была самодеятельность, Ага. выступали мы, на каждом празднике подарки, ага. мясо давали по себестоимости, по дешевле, наполовину дешевле. Да, Все было доступно, полные отлично. холодильники были, и праздники гуляли, и все. Вау. Пойдем на самодеятельность, по 3 рубля давали даже. Вау. Да, да, Вау, да. да, это да. По 3 Вау. рубля. Только на собрание приходите. Вау. Мы там и пели, все, я сама выступала. Ага, Вот ой, самые отлично. хорошие времена. Ой, отлично. И никто не скажет, что были голодные. Все Ага. хватало. И Супер, праздники были, супер. и да, и будни были, и работали как не знаю кто. Ага. И гуляли хорошо. Вау, супер. Вот супер. был. Да, отлично. Вот это вот я вспоминаю до сих пор. Огороды держали, скотину Ага. держали. О, а Я сейчас, сама держала, быков держала, свиней, да? уток. Вау. Ну, А вот, получается, вы жили в частном доме, да, или? а вот такой дом на двоих. А, Финский понятно. называется. А. Финский дом. А скажите, сейчас что-то нуждается? Может, в магазин? Пойдем в магазин, я что у вас что-то покупаю, что нужен. Давай. What an incredible lady. It was so nice to meet her and speak to her, but she looked so sad and so down. And I thought, well, how can I help her? And I don't really have much money or anything at the moment, so quite difficult. But what I thought I'd do is I went to the shop. I didn't film it, of course, but I went to the shop. I paid up front so that she can come back and she can get food each time. She doesn't need me to be there or whatever. So that was pretty good. The shop agreed to do it. They wrote down the amount that she has of credit. Well, it's not credit, I guess it's paid up front, so whatever that, the opposite of credit is, and then she can come here and she can buy food at least.
And here, look, we've got a statue. There probably would have been, I guess, a few more pieces to it, but this is the woman from the collectivized farm holding the corn that she would have collected in front of what would have been the beautiful Soviet house of culture. And this big square with Lenin here. Imagine how different it would have all been. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы здесь живете, да? Да, Уже давно? давно. А скажите, как раньше было здесь? Здесь, когда совхоз был, Ага, то было очень хорошо. да. Все на рабочих местах были. Никто никуда не уходил, Ага. не уезжал. Сюда даже из Петровска, с пирзавода приходили, работали трактористами. А вы когда сюда приехали? Я приехала сюда в 95-м году. А, в 95-м? Да. А еще совхоз работал в это время, да? Да, у меня муж работал электриком здесь. А, Было очень хорошо. интересно понимать, в 95-м уже не советское время, а отличался, вы думаете, с советским или в... Видите, тяжело, конечно, совхозу Да. стало. И рухнуло все. Судьба, да, Все такая. выкупили москвичи, в Ага. основном москвичи. А раз москвичи выкупили, значит, им не интересно уже. Ага, Так что здесь все очень большое были воловни, где скотина ага. находилась. Очень много голов было. Было очень хорошо. В советское время все жалеют. Но, однако ж, нам и сейчас А сейчас тяжело, да, получается? Мы или- пенсионеры, нам что Да. тяжело. Нам пенсию платят ежемесячно. Вот хорошо, вот А отлично. остальное чего? А молодежь, кто Я очень хочет рад. работать, то в Иванове, кто в Москву вон ездит. В разные города ездят, если кто хочет работать. А кто не хочет, Я очень рад это слушать. так что Супер, я очень рад, хорошо. живем. Лишь бы было спокойно, лишь бы не было Ага, войны. отлично. Вот самое страшное. Отлично, самое главное здоровье, да, И точно. здоровье, чтобы Хорошо. было. Так что нам живется. Молодец. Здравствуйте. So imagine here what it would have been like in the past. There's a little seating area here, these concrete structures with these mosaics on them, they're all benches. And then there's a fountain in the middle. Then over there we've got some sort of abstract Soviet, I don't even know what it is, I can't work out what it was. If it was a bird or something, it looks like it should be something, right? But maybe it's nothing at all. But this would have been an amazing area that people would have just sat in and relaxed. And of course this building here, well, this is like the administration and the sports club, but now it's been redone so it doesn't look Soviet anymore. Здравствуйте! Мы заметили вашу улыбку. У вас очень-очень счастливая такая улыбка. Мы заметили, когда мы ездили мимо сейчас, мы видели вашу улыбку и думал, да, вот, эта женщина счастливая. Да, я Да? А секрет? Чем секрет? кому умер вот О, недавно. а за это вы счастливы? Или нет? Да я бы не А. сказала, что счастлива. Ай, Пока блин, буду блин, год, наверное. да. блин. Но самое главное, что вы выглядите очень счастливы все равно. Молодец. Бывает такое. Вот. Ладно, а вы здесь уже давно живете, да? Здесь 17 лет. 17 лет, да? Изменился сейчас, да, за 17 лет? Или все так же? Ну, как сказать. А вы из Владимира или вы откуда? Из Иваново? или- Мурманск, Из Мурманска? А, из Мурманска. Я хотел сказать, что вы не выглядите как будто из... мест. да. А как такая судьба получилась, что вы сюда приехали? Как получилось? Очень плохо получилось. А, да? Да, Да? дома не очень, да. А, Да еще мой сильно а, да? гулял. А, ну так бывает, да. Он гулял Вот. не из-за меня. Ага. Сам любил вот погулять и все такое. Ага. Приходит Лапотик, все, я тебя люблю. Ложись, идиот. Here at the edge of the settlement we have the railway which would have brought all the goods to the factory and then back out to be shipped all over Russia. But now I'll tell you a funny rule. In Russia, when you approach the railway,
you need to give way, obviously, yeah, because the train might come. But even if you can see that the tracks are completely clear, you have to stop a few meters away, look either way, and then continue. You can't continuously drive slowly up to the railway looking both ways. You have to physically stop the car for like 5 seconds and look to make sure there's no trains coming. So I was just driving past and I saw these buildings and they looked like they're abandoned, so I thought they're probably abandoned, let's go and have a look. But there's a dog over here and there's smoke coming out of this, and I've been inside to have a look and it's pretty awful. Yeah, it is pretty horrible how some people live, isn't it? Wow. Let's have a look inside. It's all pretty clean in here, but it smells like a wow. Look at this. Just completely abandoned. Wow. Nothing left here. Just got an icon on the floor. It's completely empty. Oh, a Soviet toilet. Wow. It's a sorry sight, isn't it? To see that this is just not needed anymore. Yeah, I don't even know I'm going to put this in the video or not. It's all a bit sad. The kitchen. It looks pretty horrible. And look, in this house, it looks as though someone's made almost like a, I don't know, what, could you imagine living here? Somebody does, because look, there's a truck and a dog tied up, so somebody does live here. And you can see footprints leading to the well. До дома снова между нами города.